your tools and you're wearing a helmet? Because today, Miss Eto, we are going to build a house. A house? And you, as I can see, you are a workman today. Yes, because the topic of today is Let's build a house. Hello, my little friends. Nice to see you once again. Hello. I am Miss Eto. And I'm Mr. Mike. So, please look at this part of the board. So we can see workman, workman. This is somebody who builds a house. But there are lots of types of workmen. Workman, musha. So let's look at different types. We have a painter, a painter. This is somebody who paints a house. A painter, rebave. Carpenter, a carpenter. This is somebody who repairs wooden objects, a carpenter. Durgali. Then we have a plumber, a plumber. A plumber repairs pipes, a plumber. But remember, we have to swallow the B. It's a silent B. So we say plumber, not plumber. Plumber. Plumber, santechnikosi. და როგორც Mr. Mike-მა თქვა, როდესაც არის აი ეს ასოთა შეთანხმება MB, B არ ისმის. Plumber. თითქოს ცოტათი გადაყლაპეთ B. Plumber, santechnikosi. And then we have a builder, a builder. A builder builds walls, a builder. A builder, შენებელია. Next. Now we have build, build. To build is to make something. Out of bricks or out of stones as well. Wood, yes, to build. შენება. Then we have repair, repair. To repair means to fix something that's broken. You repair it. Or you mend it. Or you mend it, yes. Repair. შეკეთება. And then we have ladder, ladder. A ladder is something that's used to reach something that is very high up. A painter can use a ladder. Of course, for painting the walls. Ladder, კიბე. არის ორი სახის კიბე. Stairs, ეს არის შიდა კიბე, and ladder, ეს არის მისადგომი გადასაადგილებელი კიბე. მაგალითად, როდესაც ვღებავთ კედლებს, გვჭირდება ladder. And then we have pipe, pipe. A pipe is something that water goes through to get to your taps. A pipe. მილი. Then we have wooden objects. Wooden objects. These are objects made out of wood. Wooden objects. Wooden objects. Wooden ჩვენ ეს უკვე ვიცით, ეს არის ხის მასალისგან გაკეთებული რაიმე ნივთი, objects, ნივთები, ხის ნივთები, wooden objects. And the last one? The last one is wall. Wall. Walls are made out of brick and they can be low or high. Low or high. Wall. კედელი და კედელი შეიძლება იყოს მაღალი, high wall, please repeat, and low wall. დაბალი კედელი, high and low. Perfect. And now let's practice on these words. So a builder can look at the picture. What can a builder do? A house. A builder can... Does he repair? He doesn't repair. No, he
builds. So Good. a builder can build a house. So I will help you and I will write the words. A builder არის მშენებელი და მშენებელი აშენებს სახლს. A builder can build. დააკვირდე დასაწყისი ძირი ამ ორი სიტყვის ერთი და იგივე. Build, build, builder, მშენებელი, build, შენებას ნიშნავს. A builder can build a house. Now, a painter paints the... What does he paint? Look at the picture. A builder paints the walls. That's right. So painter paints the walls. And some walls can be high. So what does a painter use? A painter paints the walls and uses a... Ladder. That's right. Ladder. A ladder. Please read the sentence once again. A painter paints the walls and uses a ladder. A plumber, what does a plumber do? And what does he do it to? So a plumber... Using your tools. A plumber repairs. That's right. But what does the plumber repair? This time there's two of them. So a plumber repairs... The pipes. That's right. Pipes. And you can see two pipes. That's why we use the ending as in plural. A plumber repairs the pipes. So a plumber repairs the pipes. Now, a carpenter makes or repairs. What does a carpenter do? He makes or repairs... Objects which are made of wood. And we call them wooden objects. That's right. Good. So I will write wooden objects. And a carpenter makes or repairs wooden objects. Perfect. So let's read the sentences once again, and you repeat. A builder can build a house. Super. A painter paints the walls and uses a ladder. A plumber repairs the pipes. Please repeat after Mr. Mike. That's great. And a carpenter makes or repairs wooden objects. Super. Good job. Oh, look, Miss Eto. The builder didn't just build one house. He built 3 houses. 3 houses. So we have built 3 houses. ჩვენ ავაშენეთ ამი სახლი. ერთი სახლი არის დიდი. საკმაოდ დიდია ეს სახლი. მეორე სახლი უფრო დიდია. So the second house is bigger. This house is big and this house is bigger. უფრო დიდია. Bigger. And the third house is the biggest. მესამე სახლი კი ყველაზე დიდია და დააკვირდით რა დავწერე. The biggest. ესე იგი, დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ზედსართავის სახელების წარმოება როგორც შედარებით, ასევე აღმატებით ხარისხებში. ესე იგი, დიდი არის big, უფრო დიდი არის bigger და დაბოლოება er ემატება იმ დროს, როდესაც ჩვენ გვინდა შევადაროთ ორი ნივთი ან თუნდაც ორ ადამიანს, როდესაც ვადარებთ ერთმანეთთან. აღმატებით ხარისხში კი აუცილებელია, რომ ჯერ გამოვიყენოთ არტიკლი the და მერე დაბოლოება est. მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ ერთ მარცვლიან ზედსართავ სახელებში. Big
So one clap and one syllable. Big, one clap, one syllable. Big, then bigger, and the biggest. And now let's practice on some other words as well. And we will take the adjective large. Do you remember huge? ძალიან დიდი. Large ასევე ნიშნავს ძალიან დიდს. დააკვირდით. Large. So one clap, one syllable. ერთი ტაში, ერთი მარცვალია. და სიტყვა, რომელიც მთავრდება აი ამ იზე, მას უბრალოდ უნდა შედარებით ხარისხში დაემატოს ასო ბგერა R. მოდით ნახოთ როგორ მოხდება large and larger. Just add R because E we have and აღმატებით ხარისხში კი უნდა დავამატოთ ჯერ არტიკლი the აუცილებლად და მერე ერთ მარცვლიან ზეცართავ სახელს აღმატებით ხარისხში ემატება დაბოლოება est, the largest. შეხედეთ? დავამატეთ st because E we have already. So let's take another example and we have nice. შვენიერი, ლამაზი, nice. ისევე სიტყვა დამთავრდა ასობგერა იზე, ამიტომ რას ვაკეთებ შედარებით ხარისხში? უბრალოდ ვამატეთ, so we'll write nice and add just R. And that's all. And the nicest. So we add only st, but don't forget about article the. Okay? Large, larger, the largest. Super. Nice. Please repeat. Nicer and the nicest. That's great. So now the next example will be the word empty. Empty. შემდეგი მაგალითი არის სიტყვა ცარიელი. Empty. ესეც ზეცართავის სახელია და დააკვირდით. ამ შემთხვევაში სიტყვა დამთავრდა y-ზე და წინ დგას თანხმოვანი consonant. You remember vowels and consonants. და რას ვაკეთებთ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც შედარებით და აღმატებით ხარისხში უნდა ჩავსვათ. ნახეთ რა მოხდება. მე დავწერ EMPT and then I change this Y into I and then again plus ER. იმიტომ რომ ER აუცილებლად უნდა დავამატოთ, როდესაც ვადარებთ ორს, მაგალითად ორ ადამიანს ან ორ ნივთს. Emptier. And don't forget about article the. And again we write EMPT. Again we transform Y into I and plus EST. The emptiest. არ დაგავიწყდეთ, ესე იგი სიტყვა Y-ს წინ თუ დგას თანხმოვანი, ჩვენ ამ Y-ს ცვლით I-ზე და დავამატებთ მერე I ამ დაბოლოებებს. კიდე ავიღოთ ერთი სიტყვა მაგალითად heavy. Oh, is your box heavy? Oh, yes. Oh, so heavy. Grimzimia, Mr. Mike's ყუთი. I am ნივთების ყუთი. Heavy არის მძიმე. დამთავრდა Y-ზე, წინ დგას თანხმოვანი. რას ვაკეთებთ შედარებით ხარისხში? დავწერთ HEAV. Then we change Y into I and plus, of course, ER. And then we use the, so not the emptiest, but the heaviest. I think your back is the heaviest. I think it's definitely the heaviest. The heaviest. Again, we change Y into I and plus EST. So EST is so essential when we use degrees of the adjectives.
let's take one example as well. For example, the adjective big, დიდი, ხო? Big, დიდი. ერთმარცვლიანია, ერთი ტაში და ერთმარცვლიანია, მაგრამ ეს არის მოკლე ბგერა და ამიტომ ბოლო თანხმოვანი უნდა ჯერ გავაორმაგოთ და მერე დავამატოთ დაბოლოებები. მოდით ვნახოთ როგორ გამოვა. Big-ს წერთ ჩვეულებრივად, ვაორმაგებთ, აი ამასო ბგერა G-ს ვაორმაგებთ და მერე ვამატებთ დაბოლოება ER-ს. ესე იგი big არის დიდი, უფრო დიდი არის bigger და რა ხდება აღმატებით ხარისხში? რა საკურველია? ჯერ დავამატოთ არტიკლი the, მერე ისევ წერთ big-ს, ვაორმაგებთ ამ ბოლო თანხმოვანს და უმატებთ EST-ს. Big, bigger and the biggest. That's right. ეხლა თქვენ უკვე იცით, როგორ ვაწარმოებთ ზედსართავ სახელს, ერთმარცვლიან ზედსართავ სახელს, როგორც შედარებით, ასევე აღმატებით ხარისხებში. And now, let's practice on these adjectives. So, we're going to write the comparative შედარებითი ხარისხი or superlative forms of the adjectives. აღმატებითი ხარისხი. We're going to write the comparative or superlative forms of the adjectives. დაწერეთ ზედსართავის სახელები, თქვენ ხედავთ small, easy, slow, happy. უნდა დავწეროთ ეს ზედსართავის სახელები შედარებით და ან აღმატებით ხარისხში. So, we start with small, small. And we need to put a word here. So, the smallest. So the superlative we have, and now we have to use only comparative. And the comparative form for small is smaller. That's right. We write small and we add the ER. Next one. And then we have easy. Easy. Advili. So we have the comparative, easier. But now we need the superlative. So what are we going to put in there? And the superlative for easy is, first of all, of course, article the, and then what do? We change Y into I and add EST. Next one. Slow. Do you remember that adjective? Slow, nearly. So we have slow, and then the comparative is Slower. That's right. We just write slow and add ER. And the superlative form, we have the slowest. ყველაზე ნელი. and then we have happy. And we have the comparative happier. Yes. But now we need the superlative. And the superlative form for happy is the happiest. That's right. And we write, of course, article the. Then we write HAPP. But don't forget to change Y into I and add EST. So let's read all the forms once again. Small, smaller, the smallest. Please repeat after us. Easy, Easier, and the easiest. Slow, slower, and the slowest. Happy, happier, and the happiest. Perfect. And now it's homework time. It's homework time. So today we have 2 pieces of homework. And the first piece, we're going to write the words according to the pictures. So write the words according to the pictures.
უნდა დავწეროთ სიტყვები სურათების მიხედვით. მაგრამ დააკვირდით, პირველი ასოსთვის გამოყოფილი ადგილი, ანუ გამოკვეთილია, ხო? რატომ? როდესაც შეავსებთ ყველა სიტყვას, ანუ დაწერთ ყველა სიტყვას, აი ამ კვადრატებში მიიღებთ ერთ-ერთ პროფესიას, რომელიც ჩვენ დღეს უკვე ვისწავლეთ. მაგრამ მოდით პირველი მაგალითი ერთად გავაკეთოთ. So let's write the first example. So what is it? What is it? You tell us and we will write. Yes, it is a pipe. That's right. And I write P in the square and then other words here. Pipe. კიდევ ერთხელ გამოკვეთეთ პირველი ასობგერა და მიიღებთ იმ პროფესიას, ერთ-ერთ პროფესიას, რომელიც დღეს უკვე ვისწავლეთ. And what about the second one? For the second piece, we're going to write the comparative and the superlative forms of the adjectives. So the adjectives will be here. We write the comparative and the superlative forms of the adjective. დაწერეთ ზეცართავის სახელები შედარებით და აღმატებით ხარისხში. მოდით პირველი ერთად გავაკეთოთ როგორც მაგალითი. So the first one is the example. We have small. And what is the comparative form for small? Smaller. That's right. And we write it. So we write small. And then we add just ER. So we can circle ER as well. And what about the superlative form? აღმატებით ხარისხში კი ეს სიტყვა იქნება რასაკვირველია, სწორია, პირველ რიგში არტიკლი the და მერე დავწეროთ სიტყვა small და დავუმატოთ დაბოლოება EST and we get the smallest. So small, smaller and the smallest. Perfect. And the rest of them you can fill in at home. Don't forget to send your homework to the address on the screen. გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი საშინაო დავალება ეკრანზე მითითებულ მისამართზე. Bye! Bye! See you next time!